after myself and Hai Chigongo for the national. And she's a member of SEC. So she's somebody who has been contributing for a long time. This time I also want to thank her for modesty and humility. Because when I discussed with her, you know, Africans don't know how to, they mess things so much because they, and I'm glad our mother, she's a Moroccan, like my mother, although we're almost the same age. She's just 84, just a few years ahead of me. So I'm not as young as I look. But the religious people know there is a statement which is normally read in the Church of Uganda prayer book. Balekanga bye Sunday kola, ne bakola bye Sunday kola, namazima tugari mubo. They left and done what they ought to have done. They did that they ought not have done, and there is no truth in them. Wizara ya Afya imepokea vifaa vya kinga dhidi ya COVID-19 kutoka serikali ya Israel. Vifaa hivyo vinakadiriwa kugharimu mamilioni ya pesa, vitawasaidia wahudumu wa afya kujikinga na maambukizi ya corona. Balozi mdogo wa Israel nchini, Ishta Muganga, ameahidi kwamba Uganda na Israel zitaendelea kushirikiana na kuwataka wananchi wajilinde dhidi ya COVID-19. One of our strategy is to protect the health workers who definitely are in the front line. So we're going to distribute this in addition to what we have already to our health workers who are working in treatment centers and in facilities in the country. The distribution is going on. So this is a good gesture that Israel has shown. Health workers, just like all Ugandans, are at risk, but of course health workers are more at risk. We get health workers that have gotten infected from place of work, but also some of them get infected from home in the communities because COVID is everywhere. Masks and overall gowns, temperature guns and masks. Because they are friends of Uganda, so they've donated. They know we are going through a pandemic, a second wave. And I think as a person who you've had good relations with, if you hear that someone is in need, you extend a hand. Accept that this is a pandemic, it's a crisis. No one has a proper answer of how it happens or where it comes from. But we are told, observe SOPs. Understand the lockdown. It's not a personal issue, it's an issue. It's a measure that has helped save many lives in many countries. And we just have to comply. Really request everyone, in whatever way you can, observe the SOPs. Don't. Kufuatia amri ya kutotoka nje kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona, serikali ina mpango wa kugawa pesa za kukidhi mahitaji kwa raia wasiojiweza kifedha kupitia huduma ya mobile money. Hii ni tofauti na ilivyokuwa wakati wa amri ya lockdown mwaka jana, ambapo serikali ilitoa mgao wa chakula kwa watu kutoka makazi duni. Taarifa kuhusu mpango huo zimezua hisia mseto miongoni mwa wananchi, wengi wakijiuliza ni jinsi gani serikali itaweza kufanikisha mpango huo na kuwatambua walengwa na kuhakikisha kwamba pesa hizo zinawafikia walengwa. Na hivi sasa mtazamaji, na kupeleka katika studio za matangazo, kisha nitarejea na habari iliyobaki.
Therefore, understanding this model. Hey, excuse me, lady. Who do you think you are? A queen? Hey, haven't you heard? Get Airtel Chillax bundles and browse like a queen. Get Airtel Chillax bundles that do not expire and browse like a queen or king. Dial *175# or use My Airtel app. Airtel, the smartphone network. What does it mean to be closer together? It's taking the last bus home for a surprise visit. Closer together is strangers finding a connection. It's bringing home something much more than a box. It's the warmth of home, or the beginning of something new. There's magic in sharing the things that we love, because it's those things that bring us close together. Airtel Uganda has the best and most affordable rates when it comes to withdrawing and sending money. Withdraw money for as low as 330 shillings up to a maximum of 12,500 shillings. Sending money is just as affordable as ever. Absolutely unbeatable. Use Airtel Money on the most affordable network with the largest network of Airtel Money branches in Uganda. Dial *185# to get started. Airtel Money. Simple, secure, borderless. Katika habari ya kimataifa kutoka Libya, spika wa bunge nchini humo amesema majeshi ya nchi za nje na askari mamluki wa kigeni wanapaswa kuondoka katika ardhi ya Libya. Aguila Saleh Issa ambaye yuko nchini Morocco amesema kuwa Libya inasumbuliwa na migawanyiko na ametoa wito wa kuondoka majeshi na mamluki wa kigeni nchini humo na kuangamizwa makundi ya waasi. Aguila Saleh amesema Libya inaweza kutatua matatizo yake na haihitaji majeshi ya nchi za kigeni. Kwa msingi huo, majeshi ya nchi za kigeni na mamluki wote wanapaswa kuondoka nchini humo. Spika wa bunge la Libya ameelekea Morocco kwa ajili ya mazungumzo ya jinsi ya kutatua hitilafu zilizopo juu ya kugawana nafasi za uongozi wa nchi kwa mujibu wa makubaliano ya Skirat yaliyosainiwa mwaka 2015. Na kabla sijaondoka na kukumbusha tena au na kutangazia tena kwamba waziri wa huduma za umma amesema kwamba kesho itakuwa siku ya mapumziko ya kitaifa kwa ajili ya kuliombea taifa dhidi ya janga la COVID-19. Na hadi hapo mtazamaji wetu, huu ndio mwisho wa taarifa hii ya habari kutoka hapa UBC TV. This weekend on UBC. Sonko kati twakula mkwano gwatukane kuongo. Yeah, yeah, yeah. You and me love, we're a star. Synchronize out and you get the kambanani. This love gone straight to the moon. The moon and back. Yeah, I'm telling now with baby. Wambalira mukaku karoda lingina kukola mumudali. Nekalira mu nyumba ya mayinja nakomerera misumari.
original. So original, so original. Uganda First. The patriotism program in secondary schools was launched in 2009 by His Excellency the President.